Dear students, I am Dr. Rajeev Sapre. This is lecture number 37 about the topic topology of metric spaces. In previous lecture, we were discussing properties of closure of a set. Right? What is closure of the set? You know, it is denoted by a bar. Correct? It is denoted by a bar, and it is set of all adherent points of A. Set of all adherent points. Just revise what was being done. Set of all adherent points of A. What is adherent point? That means if P point of a metric space is adherent point of the set A, what happens? Whenever you take any open sphere around P, it will contain point of A. So P belonging to X is adherent point. Sorry, here we have to always assuming that XD is a metric space. If I do not write you, okay, but I should write. Let XD be metric space and A is subset of X. Correct. Now the point P belonging to X is adherent point. Is adherent point of A. Right. When for all P belonging to I will erase this. Means any open sphere you take around P, right? So for all R greater than 0, the open sphere SPR intersection A is not empty. All such points are called adherent points of A. And set of all such adherent points of A is taken as closure of A. It is A bar. This is our definition. And then we have proved lots of properties. First property that you have proved is A bar is equal to what? A union D of A. D of A is, you know, these are all limit points of A. This is one property that we proved. Secondly, we proved that point P is point P is adherent point if distance between P and the set A is 0. So P belongs to A bar implies and also implied by distance between the point P and the set A is 0. This is also proved. Then we proved that closure, that means A bar is closed set, closed set of closed subset of X. A bar is closed set, closed subset of X, we can say, closed subset of X. All such properties we have proved. Now today we will proceed further in this lecture. Okay, so you have to remember all these previous issues. What is A bar? Right? Then A bar is actually set of all adherent points, but we have proved that A bar is A union limit points of A, derived set of A. Also we have proved when P is adherent point of A, then distance between the set A and this point P is 0, or other way around also. When distance between P and A is 0, P is adherent point of A. And also we have proved A bar is closed subset of X. Now what we will prove is next property. Closure of A is the smallest closed set containing A. I have told you that whenever I talk about topology of metric spaces, then there are various things. Interior points we have studied, and set of all interior points of the set A is A interior. A interior is always subset of A, and A is subset of A bar. Now in case of A interior, we have proved A interior is the largest open subset contained in A. Now we will prove A bar is, already we have proved it is a closed subset of X, and also we know A bar contains A, but we have to prove that A bar is the smallest closed subset, right? A bar is smallest closed subset of X containing A. म्हणजे
ए कंटेन करणारे जे जे क्लोज सेट्स आहेत मेट्रिक स्पेस एक्स डी मध्ये त्यातला ए बार हा स्मॉलेस्ट क्लोज सेट आहे असं तुम्हाला प्रूव्ह करायचं आहे. सो दॅट प्रॉपर्टी वी विल बिगिन विथ दॅट. ओके, सो वी विल बिगिन विथ दॅट प्रॉपर्टी and one by one we will explore the things. Okay, so now the property that we are going to work on is this. What is that? So we will say closure of set A, closure of set A is the smallest closed subset, smallest closed subset of X. So we will say smallest closed set containing A, containing A. Now here proof. So we will say that let XD be the metric space, X comma D be metric space. Okay, then what? A be the subset of X, right? Now by previous theorem we know that, by previous theorem is not necessary to say, we know that, although already we have proved, we know that A bar is closed set, A bar is closed set, right? And we have also proved that A bar is A union DA etc. So A is subset of A bar, right? So A bar is closed set since A is subset of A bar, A is subset of A bar. It means what? It implies A bar is closed subset of X, closed subset of X containing A. So there is no doubt in this, right? A bar is closed subset of X containing A. What is important is we have to prove this word smallest closed set. याचाच अर्थ काय होतो? We should prove that if there is any other closed subset of X which contains A, मी समजा B हा दुसरा एखादा मी सेट घेतला जो क्लोज्ड आहे आणि जो A ला कंटेन करतो, म्हणजे A इज सबसेट ऑफ B, तर A बार हा त्याचा सबसेट पाहिजे, म्हणजे A बार हा स्मॉलेस्ट होईल. Any other closed subset of X if I take which contains A, then I want to prove A bar is subset of that. Okay, असं त्याला आपल्याला लॉजिक वापरावं लागेल. So suppose we start with this. Let, we will go to black ink. Okay, let F be, see generally कसं आहे G आणि F हे ओपन सेटसाठी G आणि क्लोज सेटसाठी F हे लेटर यूज केलं जातं. ते नाही केलं म्हणजे काही बिघडत नव्हे, पण एक कन्व्हेन्शनली वी शुड फॉलो. सो लेट F बी एनी अदर क्लोज्ड सेट, एनी अदर क्लोज्ड सबसेट ऑफ X containing A. राईट, हा आपण कुठलाही दुसरा एक सबसेट घेतला जो क्लोज्ड आहे आणि जो ए ला कंटेन करतो. कंटेनिंग ए इज इम्पॉर्टंट इन दॅट. ठीक आहे, म्हणजे आता काय झालं बघा. व्हॉट डज इट मीन? दिस मीन्स, दिस इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ एफ. करेक्ट, एफ हा क्लोज सेट आहे आणि ए हा त्याचा सबसेट आहे. करेक्ट, दिस इज व्हॉट वी आर गिवन. ओके, सो व्हॉट डज इट मीन नाव? सी आपण काय म्हणतोय बघा की इथे आता समजा अशी सिच्युएशन आहे बघा. हा समजा एक्स आहे, त्याच्या आत हे आहेत ना एफ बी एनी अदर क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए. म्हणजे त्याच्या आत हा एफ हा सबसेट आहे जो क्लोज्ड आहे आणि तो ए ला कंटेन करतो आहे. म्हणजे ए कुठेतरी अशी आत आहे विषय. ए कंटेन्स एफ, सॉरी ए इज कंटेंट इन एफ. करेक्ट. नाउ इफ आय टॉक अबाउट कॉम्प्लिमेंट ऑफ एक्स, कॉम्प्लिमेंट ऑफ एफ आणि कॉम्प्लिमेंट ऑफ ए, तर काय होईल बघा. एफची कॉम्प्लिमेंट हा सेट एच्या कॉम्प्लिमेंटचा सबसेट असणार आहे. कारण इथे कशी सिच्युएशन आहे, ए हा एफच्या आत आहे
म्हणजे एफ ची कॉम्प्लिमेंट ही ए च्या कॉम्प्लिमेंटच्या आत असणार. डायग्रॅमॅटिकली ऑल्सो यू कॅन सी, बिकॉज हे जे पार्ट आहे सर्व, हा जो मोठा सेट आहे हा असा, हा ए कॉम्प्लिमेंट आहे आणि हा छोटा सेट जो आहे तो एफ कॉम्प्लिमेंट आहे. सो ॲज यू नो दॅट ए इज सबसेट ऑफ एफ, दिस इम्प्लाइज एक्स मायनस एफ, right, is subset of x minus a. I hope you can easily understand this. By diagrams you can make the your ideas clear. परंतु f हा क्लोज सेट आहे, करेक्ट. सो ॲज f इज क्लोज सेट, x मायनस f इज ओपन सेट, राईट. x मायनस f हा ओपन सेट आहे आणि तो x मायनस a च्या आत आहे, कंटेंड इन x मायनस a. कंटेनिंग आणि कंटेंट इन याच्यामधले फरक नीट लक्षात घ्या, ते फार महत्वाचं आहे. काहीतरी लिहून चालत नाही मॅथ्समध्ये. मग सो आता मी काय म्हणू शकतो बघा, ॲज एफ इज क्लोज्ड, ॲज एफ इज क्लोज्ड सेट, इट इम्प्लाइज एक्स मायनस एफ इज ॲन ओपन सबसेट ऑफ एक्स, इज ओपन इन एक्स असं आपण म्हणूया, इज ओपन इन एक्स. ठीक आहे. So that implies x minus f is open subset of x, open subset of x contained in x minus a, contained in x minus a, right. पण आपणाला असं माहिती आहे की कुठलाही सेट मी घेतला तर त्याचा इंटिरियर जो असतो, आपण काय रिझल्ट प्रूव्ह केलाय बघा, मगाशी मी ते सांगितलं पण होतं की ए आणि त्याचा इंटिरियर याच्यामध्ये काय रिलेशन असतं, तर ए इंटिरियर हा एचा सबसेट असतो आणि तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए असतो, करेक्ट. म्हणजे इथे मला काय सांगितलेलं आहे बघा, आता इथे मला काय कळलेलं आहे की एक्स मायनस एफ हा ओपन सबसेट आहे. कशाचा ओपन सबसेट आहे, म्हणजे एक्स मायनस एचा, बरोबर ना. परंतु आपणाला असं माहिती आहे की एक्स मायनस एचा इंटिरियर जर मी घेतला, कुठल्याही सेटचा इंटिरियर ज्यावेळी आपण घेतो त्यावेळी तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ दॅट सेट असतो. इंटिरियर ऑफ द सेट इज अ सबसेट ऑफ दॅट सेट. क्लोजर ऑफ द सेट इज सुपर सेट ऑफ दॅट सेट. They can be equal also. A interior is equal to A is equal to A bar. असा पण एक तुम्ही असू शकता आणि तसं एक उदाहरण शोधा तुम्ही. This is an exercise to you. You tell me a metric space and subset of that. A, suppose X is that metric space. A is suppose the subset of that. You tell me where is the situation that A is equal to A bar is equal to A closure. Sorry, A is equal to A interior is equal to A bar. Interior of the set also and closure of the set also equal, whether it is possible first, and if this is possible give me an example. ठीक आहे. इथे आपल्याला ते आता एक्झाम्पल नको आहे, परंतु ते शोधा तुम्ही. तो इथे आपण काय म्हणतोय बघा, एक्स मायनस एफ इज ओपन सबसेट ऑफ एक्स कंटेंड इन एक्स मायनस ए. परंतु आपल्याला असं माहिती आहे की एक्स मायनस ए या सेटचा इंटिरियर हा लार्जेस्ट ओपन सबसेट असतो. कशाचा, एक्स मायनस एचा. आणि हा जो एक्स मायनस एफ आहे तो ओपन सबसेट आहे. मग ओपन आणि लार्जेस्ट ह्याच्यामध्ये काय फरक असणार, एक्स मायनस एफ हा त्या लार्जेस्ट ओपन सबसेटचा सबसेट असणार. म्हणून मी काय म्हणणार बघा आता, आय कॅन से लाईक दिस. सो दिस इम्प्लाइज एक्स मायनस एफ, करेक्ट, इट इज सबसेट ऑफ इंटिरियर ऑफ एक्स मायनस ए. आपण एक्स मायनस ए इंटिरियर म्हणजे हे नोटेशन वापरतो, राईट. And it will be subset of x minus a, correct. So now this implies what, x minus, बघा म्हणजे आता तुम्ही काय सिद्ध केलं की x मायनस एफ हा जो सेट आहे तो इंटिरियर ऑफ x मायनस एचा सबसेट असणार, बिकॉज इट इज नॅचरल. हा ओपन सबसेट आहे. कशाचा, एक्स मायनस एचा. पण एक्स मायनस एचे जे जे काही ओपन सेट्स आहेत, सबसेट्स आहेत, त्याच्यातला सर्वात मोठा म्हणजेच एक्स मायनस एचा इंटिरियर असतो. त्यामुळे हा त्याचा सबसेट असला पाहिजे. दिस इज ऑब्वियस. म्हणजे मग काय होईल बघा, एक्स मायनस एफ इज सबसेट ऑफ एक्स मायनस ए इंटिरियर इज सबसेट ऑफ एक्स मायनस ए.
Okay, so that implies x minus काय x minus a interior, okay, will be subset of x minus f, but x minus f is f, right? So now what has happened, we have proved that x minus a interior is subset of f. This is what we have proved till this moment. Now पण आपणाला हे माहितीच आहे previous results if you use, but we will say interior of x minus a म्हणजेच x minus a interior is equal to x minus closure of a. You can verify this. x minus a चा interior म्हणजेच काय, a च्या कॉम्प्लिमेंटचा इंटिरियर हा x minus closure of a असा सेट मिळतो तुम्हाला, right? So I will erase this part now which is not needed in this diagram and all that, and I will write the things here now remaining. Okay, so now what, here it was contained in this I will rewrite x minus a. Okay, now here this part we will use. Okay, so we have come up to this x minus a interior is equal to x minus a bar. Okay, so now what we will say, a bar is equal to x minus a bar. This is obvious. Now this is subset of x minus what, x minus f. We are using the above things that we have proved, and this is equal to f, right? So what we have proved is a bar is subset of f. What was f? F be any other closed subset of x containing a, and we have proved a bar is subset of f. It means what? A bar is smallest closed subset of x containing a, right? So this implies finally, this implies a bar is smallest closed subset, smallest closed subset of x containing a. See the techniques used in this, proof. Whenever I want to prove something is smallest or something is largest, what to do? Here I have to prove a bar is the smallest closed set containing a. So what I should do? You take any other closed subset of x containing a and prove that a bar is subset of that. म्हणजेच a bar smallest होईल. मग इथे काय केलं आपण, दुसरा कुठला तरी एक सेट घेतला f, एनी अदर क्लोज सबसेट ऑफ x कंटेनिंग a, म्हणजेच a हा f चा सबसेट झाला ना. That implies x minus f is subset of x minus a. This idea can be made clear by drawing Venn diagrams. Now as f is closed, x minus f is open subset, right? x minus f हा open subset झाला कशाचा, x चा, right? आणि तो कसा आहे, it contains x minus, it is contained in x minus a. पण आपण जो इंटिरियरचा सर्व अभ्यास केलेला आहे, ओपन सेट्स, इंटिरियर ऑफ द सेट, त्याच्यामध्ये असं आपण प्रूव्ह केलेलं आहे की a इंटिरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ a. म्हणजेच काय होणार, x मायनस a हा ओपन सबसेट ऑफ x आहेच, कंटेंड इन x मायनस a, पण x मायनस a चा इंटिरियर जो असेल तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट असतो, कंटेंड इन x मायनस a. मग त्याच्यामुळे x मायनस f हा त्याच्यावर लहान असणार, म्हणून आपण हे लिहिलं x मायनस f इज सबसेट ऑफ x मायनस a इंटिरियर विच इज सबसेट ऑफ x मायनस a. म्हणजेच मग काय झालं, x मायनस a चा इंटिरियर हा x मायनस f चा सबसेट असणार. उलट करतोय आपण. मी थोडक्यात असं आपण म्हणतोय, a हा जर b चा सबसेट असेल तर x मायनस b हा x मायनस a चा सबसेट असतो. ते टेक्निक इथे वापरलं आपण. परंतु x मायनस a इंटिरियर इज नथिंग बट x मायनस a बार, म्हणजे हे जी क्वांटिटी आहे ना ती मला x मायनस a बार असं लिहिता येईल.
बरोबर ना. म्हणजेच ए बार जे आहे ते एक्स मायनस ए बार, दिस वे यू कॅन राईट. आणि आत्ताच आपण प्रूव्ह केलं की एक्स मायनस ए बार इज सबसेट ऑफ व्हॉट, म्हणजे इथे बघा एक्स मायनस ए इंटिरियर हा एफचा सबसेट आहे, बरोबर ना. म्हणून काय झालं, एक्स मायनस ए इंटिरियर म्हणजे ह्या सेटचं कॉम्प्लिमेंट मी घेतलं आणि या सेटचं आपण हे इथे बघा हे एक्स मायनस ए इंटिरियर आहे, हा जो पार्ट आहे तो पार्ट म्हणजेच एक्स मायनस ए बार आहे, बरोबर. म्हणजेच काय झालं, इथे मला काय लिहिता येईल, एक्स मायनस ए बार म्हणजेच ते ए बार झालं. म्हणून ते आपण लिहिलं ए बार इज इक्वल टू एक्स मायनस ए बार, बट इट इज सबसेट ऑफ एक्स मायनस एफ. इथे आपण घेतलंय त्याप्रमाणे म्हणजेच एफ. सो वी गॉट ए बार इज सबसेट ऑफ एफ. सो ए बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए. यातली टेक्निक्स तुम्ही लक्षात घ्या आणि पूर्वीचे रिझल्ट्स आपल्याला चांगल्या प्रकारे तयार पाहिजेत. हे जे लिहिलंय आपण एक्स मायनस एचा इंटिरियर इज इक्वल टू एक्स मायनस ए बार, यू कॅन व्हेरीफाय दिस बाय टेकिंग सम ओपन इंटरवल ऑन आर. मग एक ओपन इंटरवल ए बी घ्या, तो समजा तुम्ही कॅपिटल ए हा सेट घेतला तर मग त्याची कॉम्प्लिमेंट काय होईल, त्याचं इंटिरियर काय होईल, ए बार काय होईल. आपल्याला माहितीच आहे ओपन इंटरवल ए बी जर मी घेतलं तर त्याचं क्लोजर काय असतं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेट ऑफ ऑल ॲडरंट पॉईंट्स, क्लोज्ड इंटरवल ए बी. मग त्याचं कॉम्प्लिमेंट काय होईल, क्लोज्ड इंटरवल ए बीचं कॉम्प्लिमेंट काय होणार, मायनस इन्फिनिटी टू ए ओपन युनियन ओपन बी टू इन्फिनिटी. मग दॅट इज एक्स मायनस एचा इंटिरियर. जर ए तुम्ही क्लोज्ड इंटरवल ए बी किंवा काही म्हणजे ओपन इंटरवल ए बी जर घेतलेलं असाल तर त्याचं कॉम्प्लिमेंट घेऊन त्याचं इंटिरियर जर घेतलं तर ते आणि हे मॅच होईल. हे आपण स्वतःला कन्व्हिन्स करून घेतलं पाहिजे. ट्राय टू डू दॅट, राईट. जस्ट डोंट लिसन द प्रूफ्स, जस्ट डोंट राईट डाऊन दीज प्रूफ्स इन अ नोटबुक. हे जे काही सर्व आपण बोलतो ना, हे एक्झाम्पल्स घेतलीत की त्या आयडियाज क्लिअर होतील. तुम्ही असं ॲक्च्युअल एक रिअल लाईन घ्या, ओके. त्याच्यावर हे समजा ही रिअल लाईन आहे तुमची, त्याच्यावर तुम्ही एक काहीतरी सेट घ्या, हा हे तुमचं आर म्हणजे तिथे जो एक्स म्हणताय तो आर झाला. इथे तुम्ही समजा हे ओपन इंटरवल ए बी घेतलं, हा ए हा बी, हा समजा तुम्ही सेट घेतलात ए इज इक्वल टू ओपन इंटरवल ए बी, बरोबर ना. मग हे जे काही सर्व आपण बोलतो आहोत एक्स मायनस एचा इंटिरियर, आता एक्स मायनस कॅपिटल ए म्हणजेच काय होणार, ओपन इंटरवल ए बी आहे ना, ते तुम्ही त्याचं कॉम्प्लिमेंट घेताय. बघा म्हणजे जर मी हा पार्ट जरा इरेज केला एवढा तर तुम्हाला हे बराबर व्हेरीफाय करता येईल. मला तेच पाहिजे, यू शुड व्हेरीफाय दीज रिझल्ट्स. डोंट जस्ट ॲक्सेप्ट बिकॉज आय एम रायटिंग इट हिअर, राईट. यू शुड अंडरस्टँड व्हॉट वी आर रायटिंग आणि त्याच्यासाठी ही एक्झाम्पल्स घेऊन आपण क्लिअर व्हायला पाहिजेत आपल्या आयडियाज. तर बघा इथे एक्स मायनस ए, समजा हा तुम्ही ए म्हणजे ओपन इंटरवल ए बी घेतला मी, तर एक्स मायनस ए काय होणार, एक्स मायनस ए विल बी मायनस इन्फिनिटी टू ए क्लोज्ड, कारण हे इथे ओपन इंटरवल घेतोय आपण, युनियन क्लोज्ड ॲट बी ओपन ॲट इन्फिनिटी, हे तुमचं एक्स मायनस ए होणार. मग ह्याचं इंटिरियर काय होईल, एक्स मायनस एचा इंटिरियर पॉईंट्स, मग त्याच्यामध्ये ए आणि बी येणार नाहीत, म्हणजेच ते काय होईल मायनस इन्फिनिटी टू ए युनियन बी टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल्स. हा झाला लेफ्ट हँड साईड. आणि ए बार काय होणार बघा, ए बार इज व्हॉट, क्लोज्ड इंटरवल ए बी. ओपन इंटरवल ए बीचं क्लोजर क्लोज्ड इंटरवल ए बी असतं. आणि मग एक्स मायनस ए बार म्हणजेच काय येणार, हेच येणार ना, क्लोज्ड इंटरवल ए बीचं कॉम्प्लिमेंट म्हणजेच काय मायनस इन्फिनिटी टू ए युनियन बी टू इन्फिनिटी. That means it is verified. Whatever we are writing, we should be able to convince ourselves that it is the relation. Don't accept because it is written here. Take some example and get the ideas clear. So if you work like this, then all these proofs you can understand. आणि बेसिक काही गोष्टी माहितीच पाहिजेत. ए इंटिरियर हा ओपन सेट आहे, तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए आहे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मग ते जे सर्व रिझल्ट्स आहेत, इंटिरियर ऑफ द सेट, तो सेट कसा असतो, ओपन असतो. तसंच त्याच्यासाठी मग इकडे क्लोजर बोलतो आपण, पण क्लोजर हा क्लोज सेट आहे. ए इंटिरियर हा लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ए बार इज अ म्हणजे तो लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए आहे. ए बार हा स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स कंटेनिंग ए आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टींमध्ये सिमिलॅरिटी अशी नाही म्हणतायत, परंतु हे असे तसेच रिझल्ट्स आहेत ते.
तिकडे तुम्ही प्रूव्ह करता ए इंटिरियर इज ओपन सेट, इथे प्रूव्ह करता ए बार इज क्लोज सेट. Okay, so I hope you understood this proof. We will stop here. In the next lecture we will continue. Thank you.